Hello. Hello everyone. Good afternoon. So again, SEYAL batch ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. ரெகுலராக உங்களோட வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஷெடியூல் வைஸ் வி ஆர் கோயிங் ஆக்சுவலி கைஸ். உங்களோட சப்போர்ட்டும் வந்து டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஐம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் இட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்? வில் பி ஸ்டார்டிங் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி டுடே கைஸ். ஓகே, கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ நம்ம ஒரு பேட்டர்ன் போட்டிருக்கோம். 11th ஒரு டாபிக், 12th ஒரு டாபிக், 11th டாபிக், 12th டாபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ற 12th ஒரு இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர் இன்னைக்கு கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, சி பிசிக்ஸ்ல மேஜரா நீங்க கவர் பண்ண வேண்டிய சாப்டர்ஸ்ல கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒன் ஆஃப் தி சாப்டர். ஓகே, 11th என்ன கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் கவர் பண்ணிருக்கணும். ஒன்று மெக்கானிக்ஸ், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் டைனமிக்ஸ். இதெல்லாம் நீங்க கவர் பண்ணிருப்பீங்க. 12th கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி, மேக்னட்டிசம், மாடர்ன் பிசிக்ஸ், இது மூணு தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியோட நாலேஜ் வந்து உங்களோட பேசிக் லெவலில் இருந்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிருக்கும். பட் இருந்தும் நம்ம இந்த சாப்டரில் டீட்டெயில் டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம். சரி, ஆஸ் ஐ வாஸ் வெரி ப்ரிசைஸ் கைஸ், நம்ம எக்ஸாமுக்கு தேவையான சென்ட்ரிக் டாபிக்ஸ் மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான நியூமெரிக்கல்ஸ் தென் தான் நான் கிளாஸில் போட போகிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன் வித் மீ. லைக் நான் சொல்கிற விஷயங்களை ப்ளீஸ் ட்ரஸ்ட் மீ. நான் சொல்கிறத நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள். யூ வில் பி கெட்டிங் மார்க்ஸ். ஓகே, நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ், நம்ம யூஸ் பண்ணுற கீ நோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு டெலிகிராமில் ஷேர் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு தேவையான கன்வீனியன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம சைடில் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களோட ஒர்க் என்னன்னா நம்ம சொல்கிற ஷெட்யூல், நம்மளோட கிளாஸஸை ப்ராப்பராக பார்த்து அது மூலயமா லேர்ன் பண்ணிக்கிறது. அவ்வளோதான், வேற ஒன்றுமே இல்லை. ப்ளீஸ் டூ திஸ். ஓகே, எஸ், குட் ஆஃப்டர்நூன் கைஸ். யா, so those are watching it, right? Current electricity, right? See guys, electricity அப்படின்ற ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் பிசிக்ஸை உங்களால ரெண்டா பார்க்க முடியும். மெயின்லி வந்து இந்த பிரான்ச் வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஒன்று ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆல்ரெடி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, 2 சாப்டர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ட்ஸ், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ கம்ப்ளீட்டாக 12th நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ரெண்டு சாப்டர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸ் வாஸ் ஆன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆர் சிம்பிளி இட் இஸ் கால்ட் ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி. பட் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போற சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. See guys, static electricity factorல கரண்ட்டை வந்து, அதாவது லைக் we won't study about charges in motion. அவ்வளவுதான். ஸ்டாட்டிக்னாலே சார்ஜஸ் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபினாமினன். அதுவே when you go with current electricity, அதே சார்ஜஸ் என்ன ஆகும்னா மோஷன். அதாவது we'll get the flow of charges here. ஓகே, அப்போ flow of chargesனால ஏற்படக்கூடிய எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன? What are the effects we have? வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் கைஸ். மெயினா இதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்றாங்க. வாட் ஆர் தி எஃபெக்ட்ஸ் தட் வி ஆர் கெட்டிங் வென் அ கரண்ட் ஆர் த சார்ஜஸ் தட் ஆர் ஃப்ளோயிங் இன் அ கண்டக்டர். ஓகே, ஸோ கண்டக்டர்ஸ்ல சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகுறதுனால ஏற்படக்கூடிய எஃபெக்ட்ஸ் என்ன? அந்த எஃபெக்ட்ஸ் தான் டீடைல்டா நம்ம என்னென்ன சாப்டர்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம், கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆஸ் பிளஸ் மேக்னட்டிசம் சாப்டர்ல. ஓகே, ரைட். சரி, இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்க ரெஃபரன்ஸ் புக் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், இட்ஸ் டிசி பாண்டே. ஸோ நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸில் ஒன் ஆஃப் தி சஜஸ்டட் மெட்டீரியல்ஸ் இது. ஸோ கோ த்ரூ இட். ஸோ நான் பசங்களுக்கு சொல்கிற விஷயங்கள் தான்.
என்சிஆர்டி மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காதீங்க. ஏன்னா என்சிஆர்டி மட்டும் டிபெண்ட் ஆகி கொஸ்டின்ஸ் வந்ததுலாம் ஒரு ஸ்டேஜ். இன்னைக்கு ரெஃபரன்ஸாக மினிமம் நீங்கள் ஒரு 2-3 புக்ஸை பண்ணி தான் கைஸ் ஆகணும். வர வழியில் நீங்கள் மினிமம் 2-3 புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணுறது மூலயமா உங்களோட சப்ஜெக்ட் காம்பிடன்ஸ் அதிகமாகும். யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் புக்ஸ். ஐ கேனாட் சே லைக் டேரக்டாக இதுதான் வரும் நான் சொல்லுது. நம்மளோட ரிவிஷன் இதில் வச்சுக்கிறோம். ஸோ பார்ட்லி வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஸ்டின்ஸும் போடுறோம். அதை வச்சு லைக் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் அவர் நாலேஜ் டு கெட் பூஸ்டட், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ அகெயின் நம்ம எதுவுமே இதுலேருந்து தான் வரும் அதுலேருந்து தான் வரும் நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஸோ வி ஆர் அபவுட் டு கீப் வி கிவ் அவர் பெஸ்ட் ஃப்ரம் அவர் சைட், தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ரைட். கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி, இதில் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் ஆர் தி குவான்டிட்டி டு பி டிஸ்கிரைப்ட் இஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கைஸ். எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஓகே, சரி, பேசிக்காக இந்த கரண்ட் அப்படின்ற வார்த்தை ரொம்ப காமனாக நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. வாட் இஸ் கரண்ட்? வாட் இஸ் கரண்ட்? ஓகே, சிம்பிளா சொல்ல போனா this is a quantity that says about the rate of flow of charges. Rate of flow of charges. ஒரு கண்டக்டர்ல when you create a difference guys, when you create a difference, okay, see potential difference பத்தி ideas like last chapter discussed பண்ணிருக்கோம். what is potential difference, what is electrostatic potential energy, what is electrostatic potential அப்படினு சொல்லிட்டு. okay, like work done in moving a charge from one point to another point. okay, so ஒரு point of conductorல இருந்து இன்னொரு point of conductorக்கு நான் மூவ் பண்றதுக்கு நான் செய்யக்கூடிய workக்கு பேர் தான் electrostatic potential difference. இந்த point என்னன்னா இந்த சார்ஜ் நீங்க மூவ் பண்றது against the electric field ஆ இருக்கும். so when we create a potential difference here guys, when we create a potential difference, maybe one higher potential or lower potential நம்ம create பண்ற பட்சத்துல, so here I say like current is actually flowing in the conductor, so it creates rate of flow of charges. அப்படின்னா average current can be defined as change in del q, a change in charge divided by change in time. so del q by del t just represents the rate of flow of charges. so ஒரு குறிப்பிட்ட amount of charges ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல ஒரு கண்டக்டர்ல ஃப்ளோ ஆகுற இந்த ஒரு குவான்டிட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், கரண்ட்னு சொல்றோம். ஓகே, இதே இன்ஸ்டன்டேனியஸா எனக்கு வேணும், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பெசிபிக் பாயிண்ட்ல வேணும் அப்படின்னா I can be given as dq by dt guys, dq by dt. so simple, like சிம்பிளா, ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு லேமனா சொல்லணும் அப்படின்னா கரண்டோட ஃபார்முலா வந்து q by t நார்மல். ஓகே, so charge by time. ஓகே, அப்ப SI யூனிட் என்னவா guys இருக்கும்? what is SI unit of current? SI unit of current will be ampere, just A, and we know this current is a fundamental quantity guys. okay, physics la irukkudiya fundamental quantities la current one, we have 7 quantities as a fundamental quantities and current is one among them. okay, one among them, and adha SI unit pathina ampere namakku therinja vishayam da adu, or else this 1 ampere can be equated as charge ku coulomb divided by second. so 1 coulomb by 1 second, or 1 coulomb second inverse is equivalent to 1 ampere technically. okay, ஸோ நம்ம புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அகைன் நான் சொன்ன விஷயங்களை கொஞ்சம் எல்லாம் பெட்டர் தான் சொல்லியிருப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ டோட்டல் சார்ஜஸ் ஃப்ளோயிங் இன் அ பர்டிகுலர் டைம் we call it as current guys. some placesல q can be equated as ne also. இது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும், we have something called quantization guys. ஸோ குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ்ல சாப்டர் 1ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது மூலியமா q can be replaced as ne. ஸோ சில நேரங்கள்ல சில சம்ஸ்ல நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்னா you can equate this expression also. so I is equal to q by t, like q க்கு பதிலா ne நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி you may use that expression also required. okay, and average current na enna, del q by del t. what is instantaneous current? just dq by dt. so இந்த வேல்யூக்கு நீங்க லிமிட்டிங் வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா will be getting instantaneous guys. இந்த average instantaneous க்கு நான் பலமுறை வந்து உங்கள்ட்ட தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். average instantaneous, average அப்படின்றது ஒரு ஹோல் டேர்ம். அது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இருக்கக்கூடிய கரண்டோட வேல்யூ. ஓகே, தட் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ். யா, see actually guys, இந்த கரண்ட் பத்தி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். so we are discussing current actually அதோட நேச்சர் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a scalar quantity guys. see current is a scalar quantity which means it doesn't have direction. but நம்ம புக்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா they will speak about conventional current and electronic current அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் பேசியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டோட சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டர்ல இருக்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்மளோட
சார்ஜ் கேரியர் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ கண்டக்டர்ஸ்ல நீங்க ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்றப்போ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது காப்பரோ அலுமினியமோ எனி மெட்டல்ஸ் இட் கேன் பி. ஸோ ஒரு கண்டக்டர்ல நீங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்றப்போ தீஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஸ்டார்ட்ஸ் டு மூவ். தட்ஸ் ஆல் சிம்பிள். பட் ஆக்சுவலாக கைஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இது எப்படின்னா லைக் வந்து எந்த ஃபேக்டர்னால கரண்ட் உருவாகுதுன்னே தெரியாம கரண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க ஆரம்பத்துல. அப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல சயின்டிஸ்ட் ஆர் தி பர்சன்ஸ் ஹூ இன்வென்டட் திஸ் வாஸ் திங்கிங் தட் கரண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் தி பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் த பேட்டரி டு த நெகட்டிவ் சைட். அப்போ அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் சைடு வந்து நெகட்டிவ் சைட் போகுது அப்படின்ற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதுக்கு அவங்க பேர் தான் கரண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாங்க. ஓகே, பட் ரொம்ப லேட்டராக தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இது அப்படி கிடையாது. ஆக்சுவலாக வந்து நெகட்டிவ் சைட்ல தான் கரண்ட் பாசிட்டிவ் சைட் போகுது. பட் ஆக்சுவலாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா லைக் ரொம்ப இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு, நிறைய கன்வெக்ஷன்ஸ் அதை வச்சு மேக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம அப்டேட் பண்ண நினைச்சோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே மாறுபடும், லைக் கான்செப்ட்ஸே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக scientists they created this new term actually. Okay, conventional current அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணாங்க. Okay, see the direction of flow of positive charges gives the direction of current and this is called conventional current. If you consider the direction of current is actually from positive to negative, and the value of current or அந்த ஒரு current தான் நம்ம conventional current சொல்றோம். Okay, the direction of the flow of electrons gives the direction of electronic current. அதே எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுறதுனால இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டுக்கு பேர் எலக்ட்ரானிக் கரண்ட். அண்ட் டெக்னிக்கலா உங்களுக்கே தெரியும் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் அதாவது கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டும் டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கரண்ட்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ தி டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கரண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட். கீப் திஸ் இன் மைண்ட், தட்ஸ் ஆல். கன்வென்ஷனல் கரண்ட்னா என்ன, எலக்ட்ரானிக் கரண்ட்னா என்ன, பேஸ் ஐடியா கிளியர். As charges is concerned, the current and the rate of flow of charges, there is a current entering per second at one end of the conductor is equal to the charge leaving per second of the conductor. இது வந்து நம்ம later part of the chapter ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் guys. Okay, even when you define Kirchhoff law, when you solve sums using the networks, இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப நெசசரியான ஒரு பாயிண்டா நான் பார்க்குறேன். ஓகே, சி ஒரு பேட்டரியில இருந்தோ இல்லை ஒரு கண்டக்டர்ஸ்ல எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் என்டர் ஆகுதோ அதே அளவு தான் சார்ஜஸ் வெளில போகும். ஓகே, ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் படி charges are transferable. Charges are transferable. They can flow. ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துக்கு flow ஆக முடியும். But they cannot be created. Charges என்னால கிரியேட்டும் பண்ண முடியாது, அழிக்கவும் முடியாது. I can just make a flow. That's all. கண்டக்டர்ல சார்ஜஸ் என்னால ஃப்ளோ பண்ண வைக்க முடியும், அவ்வளவுதான். ஓகே, அப்போ ஒரு செட் ஆஃப் சார்ஜஸ் உள்ள வருதுன்னா அந்த செட் ஆஃப் சார்ஜஸ் வெளில போகும், அவ்வளவுதான். Some say basic questions பாருங்க guys. How many electrons pass through the bulb in 1 minute if the current is 400 milliamps? So technically அவங்க கேக்குறது number of electrons கேக்குறாங்க. அப்ப n ஓட வேல்யூ கேக்குறாங்க. So 1 minute டைம்ல கேக்குறாங்க. அப்ப 60 seconds மாத்திர current value 400 milliamps னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, சோ அப்போ கரண்டோட ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா Q/T. So Q வந்து நம்ம Ne அப்படினு போட்டோம்னா Ne/T ன்னு வருது. So n should be equal to I into T divided by E அப்படின்ற மாதிரி வரும் guys. I ஓட வேல்யூ 400 milliamps னு கொடுத்திருக்காங்க. We know milli is nothing but 10 power minus 3. ஓகே, அப்போ 400 into 10 power minus 3 போடுங்க, டைம் 60 seconds போடுங்க. E ஓட வேல்யூ क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா அரௌண்ட் உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து 1.5 into 10 power 20 electrons guys. So these are some simple questions that you can handle, but I will not suggest லைக் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்னு நான் சொல்லலை. பட் சிம்பிள் லைக் இந்த கான்செப்ட் பார்த்தோமா அதுக்கேற்ற மாதிரி சில 2-3 கொஸ்டின்ஸ் போட்டு வச்சுக்கிறது லேட்டர் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சில சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறோம். What happened in the select out? Yeah, sorry. See guys, if the amount of charge flowed in a time t through a cross section of wires Q is equal to
beta t minus alpha t square, where beta and t, beta and gamma are like constant கொடுத்துருங்க. Find the current in terms of t and sketch I versus t graph அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. Okay. See guys, when you give, when we get a value for a charge, like a particular time represent பண்ணி ஒரு charge equation கொடுத்துருக்காங்க. நான் நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கிடைக்குதுன்னா we have to think this is a function here guys. Okay. So இது என்ன function அப்படின்னா the value of q is changing with respect to time. இதுதான் ஒரு function. அப்போ நம்ம we have to derive this, we have to differentiate this with respect to time. ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் differentiate பண்ணணும் so that I will be getting what is necessary in this question. Okay. So அப்போ dq by dt எப்படி நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா, so dq by dt will be nothing but beta minus 2 gamma into t. So this will be the instantaneous current. Dq by dt is nothing but instantaneous current at a particular time. So instantaneous current at a particular time will be nothing but beta minus 2 gamma into t. Suppose ஏதாவது ஒரு ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு டைம் கொடுக்குறாங்க, லைக் டைமோட வேல்யூ இதுதான் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டைம் எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுவீங்க. அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த கொஸ்டினில் டைமோட ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்கல, பட் ஹி வாண்ட்ஸ் அஸ் டு சால்வ் வாட் இஸ் தி கிராஃப் ஆல்சோ. ஓகே, கரண்ட் வர்சஸ் டைம், கரண்ட் வர்சஸ் டைமுக்கான கிராஃப் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அப்போ see when you start increasing the value of t, நீங்க time is equal to 0 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? Just think of this. I is equal to beta minus 2 gamma t. So t is equal to 0 ன்னு போட்டோம்னா i1 ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா beta minus 2 gamma into 0. So it becomes beta guys. அதே t is equal to 1 அப்படின்னு சும்மா சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா i2 will be nothing but beta minus 2 gamma அப்படின்ற மாதிரி வருது. ஓகே, அதே t is equal to 2 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா i3 will be nothing but beta minus 2 2s are 4 gamma அப்படின்ற மாதிரி வரும். So I can see the values actually keep on increasing consistently guys, but actually initial value என்னன்றது பாருங்க, time இன்ஸ்டன்ட்டா இருக்கிறப்போ, டைம் 0 இருக்கிறப்போ we have the value of current to be beta. So i1 வேல்யூ வந்து பீட்டான்னு இருக்கு. ஸோ இதை வச்சு எப்படி கிராஃப் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. எஸ், ஸோ தே ஆர் ஆக்சுவலி ஃபைண்டிங் த ஸ்லோப். சரி, நம்மளுக்கு வந்து டைமோட வேல்யூ கொடுக்கல இல்லையா, கொஸ்டின்ல வந்து டைமோட வேல்யூ கொடுக்கல. அப்போ அவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டான் அப்படின்னா he is actually initially finding the slope here. You can see here. Okay, to plot the graph that is I versus t, we will compare this current equation with the equation of straight line. Okay, so நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க current equation என்னது, நமக்கு சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா, I is equal to beta minus 2 gamma into t. In the equation I am just comparing with the equation of a straight line. Y is equal to mx plus c அப்படின்ற எக்ஸ்பிரஷன் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே, நம்மளோட கோஆர்டினேட்ல சப்போஸ் யூ கன்சிடர் y ஆக்சிஸ்ல நீங்க வந்து கரண்ட்டையும் x ஆக்சிஸ்ல டைமையும் நீங்க வச்சீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கிராஃபை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. ஸோ yல we have current fixed, yல we have current, we have fixed. ஓகே, சிக்கு பதிலாக என்ன இருக்கு, எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருக்கு, எக்ஸுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக have chosen time period. ஸோ டைம் இங்கே இருக்குன்னா அப்போ இங்கே பாருங்க டைம் இங்கே இருக்கு. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் m நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன, mக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா I have this minus 2 gamma here. Okay, I have this minus 2 gamma here. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம்னா comparing this m ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்லலாம், it is 2 gamma. Okay, அதனால தான் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா then I is equal to 0, then t will become beta by 2 gamma. இது நம்ம இப்படி, அதாவது இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வச்சு சால்வ் பண்ணி சொல்லலாம், இல்லை நம்ம இங்கே டேரெக்டாக சால்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா, இந்த இடத்துலையும் you can try to say this. ஓகே, I1 ஓட வேல்யூ வந்து நம்ம பீட்டான்னு சால்வ் பண்ணல, t is equal to 0 அப்படின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுறப்ப I got this answer. அடுத்த t is equal to 1 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுறப்ப I got this answer. ஓகே, அப்போ பீட்டாக்கு பதிலாக if you say I1, ஸோ இதுல இருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டே போகலாம். ஸோ லைக் எனக்கு வந்து I don't have a proper idea of equation of straight line sir, பட் எனக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, இந்த கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுன்ற பசங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். they can either go with equation of straight line or either நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இதில் ஒரு லீனியாரிட்டி கண்டுபிடிச்சி சால்வ் பண்ணுறது. இங்கே என்னன்னு நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு வேல்யூ, இந்த வேல்யூ மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்க. ஸோ கீப்பிங் திஸ் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட், திஸ் ஒன் ஸ்மால் வேல்யூ கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங், which means there is a linear increment in the value as the time is getting increased. ஓகே, அந்த லீனியர் இன்க்ரிமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இந்த வேல்யூல இருந்து சப்ராக்ட் ஆகுது. அதான் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமா நீங்க நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது இதுதான்.
ஸோ உதாரணத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் I1ன்றது பீட்டான்னு ஒரு வேல்யூல இருக்கு அப்படின்னா அடுத்த I2 பார்த்தீங்கன்னா பீட்டால இருந்து ஒரு ஃபேக்டர் குறையுது 2 காமா அப்படின்ற ஃபேக்டர் குறையுது. அடுத்தது I3 நீங்க சால்வ் பண்றீங்க அப்படின்னா 4 காமா அப்படின்றது குறையுது. நெக்ஸ்ட் நீங்க I4 போட்டீங்கன்னா அகைன் பீட்டால இருந்து ஒரு வேல்யூ குறையுது. ஸோ இட்ஸ் லைக் keep on decreasing guys. Okay, it is keep on decreasing. அதனால தான் ஈவன் அந்த கிராஃபை நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட ஈவன் அந்த கிராஃபை நீங்க டிஸ்கஸ் பண்றப்போ பாத்தீங்கன்னா கூட தெரிஞ்சிருக்கும். See here, from beta the values got getting decreased. So time increase ஆக அந்த வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே வரதை நீங்க நோட்டீஸ் பண்ண முடியுது. And we got the slope even to be negative here. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த இடத்துல வந்து if you are comparing and seeing like அந்த x-க்கு பதிலா இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர் டைம், அப்ப m-க்கு பதிலா இருக்கிறது 2 gamma. If you want even use the sign, you can use it guys, -2 gamma அப்படின்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் ஸ்லோப்போட வேல்யூ. பொதுவாக ஸ்லோப்பை நம்ம எப்படி கொடுப்போம்னா m is equal to change in y by change in x. The change in y க்கு பதிலா I have current divided by time, which is equal to as I said, it is -2 gamma. Okay. அப்ப டைம் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா time can be written as I divided by 2 gamma, and time 0 அப்ப I is equal to beta இல்லையா, அப்ப I க்கு பதிலா நம்ம என்ன போட்டுக்கிறோம், beta by 2 gamma. ஸோ இங்க வந்ததுக்கான ரீசன் அதுதான். ஸோ நீங்க இந்த பிடிஎஃப் பாக்குறப்போ ஏன் பீட்டா பை 2 காமான்னு போடுறது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணிருக்கோம். I is equal to 0, அதாவது time is equal to 0 அப்போ we got the answer of I value as beta. அப்ப அதை யூஸ் பண்ணி பீட்டா பை 2 காமான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ this will be the value of time when I is 0 actually guys. So அதை வச்சு like we are trying to find the negative slope. நான் சொன்ன விஷயங்களை நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா this is the plot that we are expecting. So some ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது வந்து ஈஸியா டக்குன்னு புரிஞ்சிடும், சில பேருக்கு இது புரியாம இருக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா நம்ம ஒரு கொஸ்டினுக்கு நம்ம நிறைய கான்செப்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் கைஸ். ஸோ the way கொஸ்டின் எப்படி ஃப்ரேம் ஆகுதுன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ நீட் மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் நீங்க போறப்ப பாத்தீங்கன்னா இதை தான் கேட்பா நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஒரு கொஸ்டின்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா இது கேட்கலாம். சம்டைம்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ல அந்த பீட்டாக்கும் காமாக்கும் டைமென்ஷன் கூட கேட்கலாம். So we can't say like this is the framing can be done, this can be expected அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஸோ எல்லா பாசிபிலிட்டியும் நம்ம தெரிஞ்சு படிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ we should expect all the possibilities there. அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க. So current கொடுத்துட்டு they are trying to ask like the current in a wire varies with time according to the given relations. I is equal to 3A plus 2A by ampere per second சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. How many coulombs of charge pass through the cross section of the wire in the time interval 0 to 4, and what constant current would be transferred at the same charge? See, current கான எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டாங்க, but they are asking what is amount of charge அப்படின்னா, see guys, charge கொடுத்து current கேட்டாங்க அப்படின்னா we can differentiate this, simple. அதே கரண்ட் கொடுத்து சார்ஜ் கேட்கறாங்கன்னா அப்ப ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ். அப்ப நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா இன்டகிரேஷன் செய்ய வேண்டியது இருக்கும். we have to integrate this. So I'm just giving this work to you guys. ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி क्वेश्चंसலாம். ஓகே, இதெல்லாமே ஒரு ஸ்டெப் ahead ஆன क्वेश्चंस. those are prepared for JW type of exams. இத நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க. JW you can expect this type of questions. Okay, not on NEET. So not on NEET அப்படின்றது with my experience I'm saying like maybe அடுத்த வருஷம் அது கேட்கறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்காது, என்ன உறுதியா சொல்ல முடியாது. ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரோட டஃப்னஸ், கொஸ்டின் பேப்பரோட ட்ரெண்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதெல்லாம் சஜஸ்ட் பண்றோம், இதை படிங்க அதை படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் அ பேட்டர்ன் வைஸ். இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்டெப் அஹெட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்ம JW எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், அதிக லெவலில் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ் வித் திஸ் ப்ரொசீடிங். ஓகே, நான் ஜஸ்ட் ஐடியா மட்டும் சொல்றேன். கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் யூ ஹேவ் டு இன்டெகிரேட் இட். இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு சால்வ் இட். ஓகே, இந்த இடத்துல நீங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். அதாவது இந்த ஏலாம் கொடுத்துருக்காங்களே இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒன்று கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக. ஓகே, ஸோ இந்த ஏ ஆம்பேர் பர் செகண்ட் இதெல்லாமே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ்க்காக. அது எல்லாமே நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும், ஜஸ்ட் I will be equal to 3 plus 2t இவ்வளவுதான் இருக்கும். ஓகே, இதை நீங்க இன்டெகிரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, next a very important quantity to be discussed is current density guys. Okay, see இதோட predecessor அதாவது current, அதை நம்ம வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியா பார்க்குறோம் கைஸ். அதை நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியா பார்க்குறோம். அது நேச்சர் ஸ்கேலார் கம்ப்ளீட்டா அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன்ஸ் அசல் லைக் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸ்க்கு வருமோ அதே மாதிரி வரும். பட் சம் பிளேசஸ் எனக்கு சில இடங்கள்ல கரண்டோட வெக்டார் நேச்சரும் தேவைப்படுது.
கரண்ட் ஒரு வெக்டாரா இருந்தா ஈஸியா இருக்குமோ, கரண்ட் ஒரு வெக்டாரா இருந்தா அதை டிஃபைன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு சில இடத்துல அதோட வெக்டார் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எனக்கு தேவைப்படுது. அப்போ அப்படி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குவான்டிட்டி தான் இந்த கரண்ட் டென்சிட்டி. ஸோ பை திஸ் நான் சொன்னதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கரண்ட் டென்சிட்டி வந்து ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி. Okay, so current density at any point inside the conductor is defined as the amount of charge flowing per second through unit area held normal to the direction of the flow of charges. So it is like current passing through a given area, guys. குறிப்பிட்ட ஏரியா நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா வழியா எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்கு, அதாவது எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குவான்டிட்டி தான் இந்த கரண்ட் டென்சிட்டி. ஓகே, சி கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி அண்ட் இட்ஸ் டைரக்ஷன் இஸ் அலாங் தி மோஷன் ஆஃப் தி பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் as shown in the figure. Very important thing to note, guys. Okay, இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். So the direction of current density, sorry, current density will be along the direction of motion of positive charges, which mean current எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் எனக்கு வந்து கரண்ட் டென்சிட்டியும் இருக்கும். எந்த கரண்ட்டை பத்தி நான் சொல்றேன்? ஐ அம் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தி கன்வென்ஷனல் கரண்ட், கைஸ், நாட் தி எலக்ட்ரானிக் கரண்ட். ஐ அம் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தி கன்வென்ஷனல் கரண்ட். Okay, sorry, small technical glitch, guys. Fine. So direction of conventional current எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதை வச்சு தான் நீங்க வந்து கரண்ட் டென்சிட்டி டைரக்ஷன் சொல்ல முடியும். ஓகே, so current density is equal to, அதாவது J represents current density. So vector போட்டுக்கோங்க. It is charge per time divided by, other charge per time is current. Okay, simple as a student you should remember that current density is nothing but charge per unit area. Charge per unit area, simple. Okay, yeah, see guys, we have an area here, or cross sectional area இருக்கு, and current is actually flowing along the area. Suppose ஒரு ஏரியாவை நீங்க வெக்டாரா பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஈவன் நான் ஃப்ளக்ஸ் அப்பையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. If you have an area like this, area alone is a scalar quantity. ஓகேவா? அந்த ஏரியாக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இல்ல நார்மலா நான் ஒரு லைன் வரைஞ்சேன் அப்படின்னா, that gives you the area vector, guys. Okay, ஏரியாவை நீங்க வெக்டாரா மாத்துறதுக்கு அந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து நீங்க ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் டிரா பண்றீங்க, that turns out this area to be area vector. Okay, அப்ப நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இந்த ஏரியாக்கு ஏரியா வெக்டார் இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னா, this area vector will be like this. அப்போ area vector is actually parallel to current direction. Area vector is parallel to the current direction. Simple. இந்த ஏரியாவை நீங்க அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா டில்ட் பண்றீங்க, கொஞ்சம் அதை வந்து ஓரியன்டேஷன் சேஞ்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா, this area vector makes an angle with the direction of current, guys. Okay, this area vector makes an angle with the direction of current. இது இந்த டயகிராம்ல உங்களுக்கு பார்க்க கஷ்டமா இருந்தா let me teach you this. Listen. So இந்த இடத்துல இந்த green lines வந்து current அப்படி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, this will be the area vector, and you can see both of them are actually parallel to each other. It's easy for me to understand. Okay, so the orientation is placed in such a way that they are actually parallel. But இன்னொரு கேஸ்ல suppose if you consider this to be the area, guys, area vector, appo area vector is actually making some angle with the direction of the current, right? So let's say this is making an angle theta. அப்ப இது என்னமா மாறுதுன்னா, இது a cos theta வாவும் கீழ இருக்கிற இந்த காம்பனன்ட் வந்து a sin theta வாவும் மாறுது. Okay, so what I am trying to say is, like, what component of the area vector is parallel to the direction of current, that has to be taken into account, guys. That has to be taken into account. You can clearly find here, இந்த இடத்துல ஏரியா வெக்டாரோட parallel component a cos theta. So current direction எப்படி இருக்குன்னா, அந்த a cos theta is actually parallel to the current component. Okay, so இந்த விஷயங்களை நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணி ஆகணும். So current density அப்படின்ற ஒரு விஷயம்
orientation of area சார்ந்து இருக்கு. Orientation of area. This word has to be noted properly. Okay. So இது மூலமா நம்ம கொடுக்கிற ஃபார்முலா என்னது guys? Current density will be nothing but current per unit area vector. Okay. So in the case நீங்க எழுதுனா area which is actually parallel to the area component which is parallel to the current is A cos theta யூஸ் பண்றீங்க. அப்போ when you just bring to this side current is nothing but JA cos theta அப்படினு எழுதுனீங்க அப்படினா current can be given as the product of dot product of இங்க என்ன எழுதலாம் current can be given as the dot product of current density multiplied with area vector. Okay. Anyways guys like உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து நீங்க reproduce பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் equations. And what will be the SI unit of current density? So SI unit of current density வந்து see current by area வா இருக்கிறதுனால simple it is ampere meter power minus 2. Very important guys. And what will be the dimension formula? Dimension formula for current density A L power minus 2. M வேணா நீங்க போடுறீங்கனாலும் போட்டுக்கலாம். M power 0 ஆம்பியருக்கு A தான் வரும். மீட்டருக்கு L power minus 2 ஆம்பியருக்கு A. So this will be the dimension formula for current density. Right? Hope everything is going good guys. See point என்னன்னா இது வரைக்கும் நம்ம கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப பேசிக்கான ரெண்டு விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். வாட் இஸ் கரண்ட் டென்சிட்டி அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ இதில் இது வரைக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து செஷன் ஆரம்பிச்சு ஒரு 30 minutes ஆயிடுச்சு, நியர் 30 minutes ஆக போகுது. இதில் நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்கன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி எதை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்றத பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான். ஓகே, சில பேசிக் டேர்ம்ஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கைஸ். வாட் இஸ் தட் அவுட்கம் ஆஃப் திஸ்? கரண்ட்னா என்ன, ஆவரேஜ் கரண்ட்டுக்கும் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்றது எப்படி தீர்மானிக்கப்படுது, ஸோ கன்வென்ஷனல் கரண்ட்னா என்ன, எலக்ட்ரானிக் கரண்ட்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அடுத்தது கரண்ட் டென்சிட்டினா என்ன? கரண்ட் டென்சிட்டி ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி, அதோட ஃபார்முலா என்ன, J is equal to I/A. எப்படி ஓரியன்டேஷனை பொறுத்து கரண்ட் டென்சிட்டி மாறுது, கரண்ட் டென்சிட்டி டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கு, எல்லாத்தையும் ஒரு முறை திரும்ப ரீகால் பண்ணி பாருங்க. நோட்ஸ் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதை டைம் ரீகால் பண்ணி பாருங்க. வித் தட் we will move to the next thing guys now. Okay. எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன் கண்டக்டர்ஸ் இந்த வார்த்தையை கேட்குறப்போ நீங்கள் ஒரு பேஸ் லெவலில் ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஆரம்பத்தில், லைக் ஃப்ரம் யுவர் யங்கர் ஏஜஸ் லைக் 7th 8th படிக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ கண்டக்டர்ஸுக்கும் இன்சுலேட்டர்ஸுக்குமான ஒரு பேஸ் டிஃப்ரென்ஸை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. பேஸ் வெரி பேஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டால் இது எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணும், அது கண்டக்ட் பண்ணாது, இவ்வளோ தான். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை காமனாக கூப்பிட்டு ஒரு லோவர் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை கூப்பிட்டு சார் சொல்லுப்பா கரண்ட் இது கண்டக்டர்னா என்ன, இன்சுலேட்டர்னா என்னன்னு கேட்டோம்னா வாட் ஹி வில் சே, ஹி ஆர் ஷி வில் சே லைக் சார் கண்டக்டர்னா வந்து கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணும், இன்சுலேட்டர்னா கரண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது, இவ்வளோ தான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பசங்க சொல்லுவாங்க. ஓகே, what they say was actually correct. இன்னும் ஒரு வார்த்தை நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளவுதான். ஓகே, see conductors-ல they have free charge carriers. Okay, or like they just say like charge carriers. Conductors-ல they have charge carriers to carry charges. அப்படி சொல்ல முடியாது. They have charge carriers inside them. Okay, that carries the energy guys. எதை கேரி பண்ணுது? எனர்ஜியை கேரி பண்ணுது. ரொம்ப டீட்டெயிலாக நீங்கள் இதுக்குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதாங்க, சிம்பிள். ஒரு கண்டக்டரில் ஒரு எனர்ஜியை ஒரு இடத்துல இருந்து இடத்துக்கு கொண்டு போகுது, அவ்வளோதான். அதே இன்சுலேட்டர்ல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. there will be no person to help me. ஓகே, ஸோ யாருமே அந்த எனர்ஜியை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறது இல்லை. ஓகே, அப்போ லைக் ஆல்ரெடி அங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா ஃபீல்டா இருக்கு. no one is actually free there. all of them are actually occupied. they're stable, so no one wants to help anyone there. Okay, இதுல insulators are bad conductors. Okay, but good conductors there are people who help me in transferring the energy, that's all. Okay, and the persons who help me is called as charge carriers. உங்களுக்கே தெரியும் what is a charge carrier present in a conductor அப்படின்னு சொல்லிட்டு, that is actually free electrons. Okay, எப்படி ஒரு கண்டக்டர்ல free electrons வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் guys. Okay, பொதுவாகவே மெட்டல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் they have a tendency to lose electrons. ஓகே, ஸோ ஒரு மெட்டல் ஸ்டேபிள் ஆகிறதுக்காக தன்னோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் அது லூஸ் பண்ணுது. அது மூலயமா அது என்ன ஆகுது, ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜா மாறுது. அந்த வெளியில வந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் எனக்கு சார்ஜ் கேரியரா ஆக்ட் ஆகுது. ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு கீவேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. when you speak about conductors, free electrons will be my charge carriers. Okay,
So there are some other materials in which electrons will be bound and they will not be accelerated even if the external electric field is applied. So no current flow on applying electric field. Such materials are called as insulators. Examples: wood, plastic and rubbers. Okay. See guys, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு நான் அப்ளை பண்ணியுமே அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்னால வெளியில் எடுக்க முடியும்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, தேர் ஆக்சுவலி எங்கேஜ்டு கைஸ். ஓகே, இன்சுலேட்டர்ஸில் தேர் ஆல்ரெடி ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுனால யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. சரி, எனக்கு ஒரு தேவை இருந்தால் தானே ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அப்போ கண்டக்டர்ஸில் எனக்கு ஒரு தேவை இருக்குது, என்னோட ஆட்டம் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகுன்றதுக்காக ஆட்டம் எலக்ட்ரானை வெளில கொடுக்குது, அப்போ அது ஸ்டேபிளாக மாறுது. பட் ஆல்ரெடி இன்சுலேட்டர்ஸ்ல அவன் ஸ்டேபிளாக இருக்கான், அப்போ அவனுக்கு நெசசிட்டியே இல்லை இல்லையா. அப்போ நீ எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோ இல்லை பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் என்ன நடக்காது? there will be no conduction, there will be no one to actually carry energy. அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, next comes the point, drift velocity. Drift velocity ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை guys. Drift velocity, it is defined as the average velocity with which the free electrons in a conductor gets drifted towards the positive end of the conductor under the influence of external field applied across the conductor. So those who are preparing for the board exams, please note down all these definitions guys. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு, because you know, like knowledge is also important to us, knowledge based topics is also very important to us. So இந்த மாதிரி drift velocity definitions, Ohm's law definitions, சின்ன definitions கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல வந்துட்டு தான் இருக்கும், அதெல்லாம் go through பண்ணி வச்சுக்கோங்க, it will be useful for you. Okay, so drift velocity அப்படின்றது it's an average velocity with which the electrons are getting drifted towards the positive side of the battery or the higher terminal னு சொல்லலாம், higher potential னு சொல்லலாம். ஓகே, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க guys, electrons accumulated on the negative side, அப்ப electrons from the negative side starts flowing towards the higher potential அப்படின்றப்போ they actually move against the electric field. They actually move against the electric field. Yes or no? See, கண்டக்டர் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க, இந்த கண்டக்டர்ல ஒரு சைடு பாசிட்டிவ் ஒரு சைடு நெகட்டிவ் கொடுக்கணும்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுது, from the negative terminal they start to move towards the positive terminal. அப்ப இந்த ஒரு சினாரியோ தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், the velocity with which they are drifting. பட் drift அப்படினாலே மூவ்மென்ட்னு அர்த்தம், drift அப்படினாலே மூவ்மென்ட்னு அர்த்தம். ட்ரிஃப்ட், கார்ல ட்ரிஃப்ட் அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க, ஐஸ்பர்க்ஸ் ட்ரிஃப்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க, ஈவன் ஐஸ் ஏஜ் மூவில கூட ட்ரிஃப்ட்ன்ற ஒரு ஐ திங்க் ஒரு பார்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ட்ரிஃப்டிங் அப்படின்னாலே வந்து சம்திங் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம், கரெக்டா? அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு மூவ்மெண்ட்ல இருக்கு, சிம்பிள். ஓகே, what are the factors that this drift velocity is dependent on அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா உங்களுக்கு சொல்றேன் guys, கவனிங்க. See, V is equal to U plus AT அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும், கரெக்டா? சிம்பிளா முடிக்கிறோம் பாருங்க. ஸோ இந்த V தான் நம்ம drift velocity ன்னு சொல்றோம். This drift velocity will be equal to initial velocity of the electrons 0 guys. ஏன் 0 ஆகுதுன்னா, இந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ நீங்க எடுக்கிறீங்க, ஒரு கண்டக்டர்ஸ்ல எலக்ட்ரான்ஸ் நிறைய ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படின்றப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரேண்டம் மோஷன்ல இருக்கிறதுனால அதோட மொத்த இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து நம்ம 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, சரி, நீங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி, பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி தி ஆவரேஜ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் பிகம்ஸ் 0. ஓகே, அப்போ A times T அப்படின்னு இருக்கும், ஓகேவா? So what is an acceleration experienced by the electron? See, an electron which is actually present inside the conductor, they are trying to experience some force towards the higher terminal. Okay, now what is that force value அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, F is equal to EE from chapter 1. Chapter 1ல we have the expression of the force, right? இந்த ஃபோர்ஸுக்கு பதிலா நம்ம MA சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா E tau, அப்ப இதுல இருந்து E வெக்டர். ஸோ அப்போ A ஓட வேல்யூ E vector divided by m. இதுல தான் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா drift velocity will be nothing but E vector divided by m into time. இந்த டைம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், tau அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம். Let me explain what is tau guys. But tau is called relaxation time. Tau is called relaxation time. இந்த relaxation time அப்படின்றது என்னன்னா, see, when electrons actually travel guys, when the electrons actually travel inside the conductor, they actually get collided with each of the molecules, like they will get collided with the neighboring electrons. Okay, அப்ப அந்த கொலிஷன் அதிகமா நடந்தது அப்படின்னா இந்த டைம் ஆஃப் டிராவல் அது பாதிக்கும். கண்டிப்பா லாஜிக்கா யோசிச்சு பாருங்களேன், நீங்க ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஹைவேல போறதுக்கும் ஒரு இடத்துக்கு வந்து ரொம்ப டிராஃபிக்ல மாட்டி போறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருக்கு இல்லையா? அப்போ அந்த எனர்ஜியோட ஃப்ளோ, அந்த கண்டக்டர்ஸ்ல எலக்ட்ரான்ஸோட ஃப்ளோ, அந்த எனர்ஜியோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கணும். அப்படின்னா this relaxation time should be very high. Okay, so relaxation time is nothing but the time
the time taken between by the electron between two successive collision. ஸோ இரண்டு கொலிஷனுக்கு இடையில அந்த எலக்ட்ரான் கொலிஷனே இல்லாம டிராவல் ஆகக்கூடிய அந்த டைமுக்கு பேர் தான் ரிலாக்ஸேஷன் டைம். அண்ட் திஸ் ரிலாக்ஸேஷன் டைம் when it is higher for an electron ஆட்டோமேட்டிக்காவே பாத்தீங்க அப்படின்னா the drifting வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டரா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ we need this equation guys. ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம புக்ல பாக்குறப்போ ஈவன் ஸ்டேட் போர்டோ ஸ்டேட் சிபிஎஸ்சி they'll have a negative sign here. ஓகே, இந்த நெகட்டிவ் சைன் எதை குறிக்குதுன்னா this negative sign explains me, this negative signs give an idea like this drifting is happening opposite to the electric field. So this drifting is happening opposite to the electric field. Adanaladha we have a negative sign there. Okay, I hope I'm clear guys. Till this I'm clear. If any doubts you can just post me in the chat. Yes, Sachin Dharan, Barney Dharan, yes, hi. அடுத்தது பாருங்க guys, அடுத்தது like after getting the expression of this drift velocity, after getting the ideas of drift velocity, where E is the electron and E electric field and the description கொடுக்குறாங்க mass of the electron, electric field, tau is relaxation time and everything. Okay, so the electric current relates with the drift velocity with respect to the expression. Very very important expression guys. Okay, NEAVD அப்படின்ற ஒரு expression, how electric current is actually related with drift velocity. I is equal to NEAVD அப்படின்ற ஒரு expression. Okay guys, இதுக்கான derivation வந்து both for CBSE as well as on the state board students, please go through it actually in your book. either ஈஸியா தான் இருக்கும். ஒரு கண்டக்டரை வச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் டெரிவேஷன் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க, 2-3 ஸ்டெப் தான் இருக்கும். யூ கேன் கோ த்ரூ இட். ஆக்சுவலி இதில் இருக்க ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். E is charge of electron, A is cross sectional area, VD is drift velocity. பட் N அப்படின்றது இட்ஸ் கால்ட் நம்பர் டென்சிட்டி கைஸ். N is called number density. அது என்ன சார் நம்பர் டென்சிட்டி அப்படின்னா number of electrons per unit volume. So small n is nothing but capital N by V. So capital N, number of electrons will be nothing but number density multiplied with volume. That's all. This is actually the expression which we are expecting. Very important one guys, as I'm just representing it. நம்மளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய one of the expression. இதை வச்சு நிறைய derive பண்ணிருப்பாங்க அடுத்தது. So guys, when you try to substitute here, I is equal to NEAVD. VD க்கு பதிலா if you are substituting EE tau by M, EE tau by M substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா I is equal to N E square E tau A by M அப்படின்ற மாதிரி வரும். ஓகே, இந்த ஏவை நம்ம இங்க கொண்டு வந்துட்டோம்னா if we are trying to bring this A here guys, we'll be getting I by A. okay, அப்ப இந்த ஸ்டெப்லயே கொண்டு வந்தலாம், அதை I by A ன்னு கொண்டு வந்தலாம். So you can neglect this. You know what is I by A? I by A is actually current density na. அப்ப current density J will be equal to N E square tau by M into electric field. Okay, so இந்த மொத்த ஃபேக்டரை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு guys, I can just replace this as a simple constant guys. ஒரு சின்ன கான்ஸ்டன்ட்டை நான் மாத்திக்கிறேன். அந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்ம k அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் into E. இதுவும் வெக்டர், இதுவும் வெக்டர். So J vector is equal to k into E vector. So இந்த k ஓட வேல்யூ வந்து N E square sigma by M அப்படின்ற மாதிரி வருது. Okay, now
இந்த இடத்த பாருங்க வெக்டார் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஓம்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் வருது. நான் ஏன் அதை அங்கேயே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு, இன்னும் நான் ஓம்ஸ் லா சொல்லலை, பட் இருந்தாலும் நான் ஏன் அதை அங்கே சொல்லிட்டேன்னா அட்லீஸ்ட் பை திஸ் டைம் ஆல்மோஸ்ட் இந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு ஓம்ஸ் லானா என்னன்னு சுத்தமாக தெரியாத ஐடியாவில் நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க. ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க. தோஸ் ஆர் வாட்சிங் த லெக்சர் அட்லீஸ்ட் ஓம்ஸ் லாவோட பேஸ் ஐடியாவை தெரியும். V = IRனாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ரைட்? அந்த ஒரு கான்செப்ட்னால தான் ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங் வி ஹேவ் அ கான்செப்ட் இன் ஓம்ஸ் லா. அதில் ஓம்ஸ் லாவை V = IR நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்கேலார் டர்ம்ஸ் வச்சு டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் கைஸ். அதே வெக்டார் நார்ம்ஸை வச்சு நம்ம பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ரிலேஷன், அது I = NEAVD அப்படின்ற ரிலேஷன், அதை யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும். ஸோ J = இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டோமா, ஆக்சுவலாக இந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, they'll introduce a new term called as conductivity guys. Okay, so resistivity ஓட reciprocal தான் இந்த conductivity. So you can replace this Ne² tau by m as a new word called conductivity. Okay, அப்போ இந்த டெரிவேஷன்லாம் இங்கே போட்டு வைக்கிறேன். Let me explain what is this conductivity in a very fewer slide listen. So அப்போ J which is equal to sigma times E. அப்போ இதுக்கு பேர் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா he is calling this as vector form of Ohm's law. நார்மலா நம்ம வந்து V = IR னு சொல்றது ஒரு ஸ்கேலார் ஃபார்ம்னு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா this is considered to be the vector form where sigma is called as conductivity. Where sigma is called as conductivity. Okay, so conductivity na enna, I'll explain just wait. Okay, இங்க சொல்லிருக்காங்க பாருங்க ரிலாக்சேஷன் டைம் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் வேணா நீங்க go through பண்ணலாம். As the free electrons move in a conductor, they continuously collide with positive ions. The time interval between two successive collisions of the electrons with the positive ions in the metal lattice is called as relaxation time. So if you want, you can notice down this. Okay, ஏன்னா வந்து மீன் ஃப்ரீ பாத்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து 2-3 சாப்டர்ஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். மீன் ஃப்ரீ பாத் அப்படிங்கிறது அகைன் திஸ் கொலிஷன் கான்செப்ட். எப்படி அந்த டைமை வச்சு நான் சொல்றேன், 2 கொலிஷனுக்கு இடையில அந்த எலக்ட்ரான் டிராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைமை வந்து நம்ம வந்து ரிலாக்சேஷன் டைம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதே விஷயம் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு சொன்னா அதுக்கு பேர் மீன் ஃப்ரீ பாத், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்ட் பை 2 electrons between 2 successive collision டிஸ்டன்ஸ்ல நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அது வந்து மீன் ஃப்ரீ பாத். டைம் சொன்னா அது ரிலாக்சேஷன் டைம், அவ்வளவுதான் கைஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்க மொபிலிட்டி. ஓகே, அண்ட் யூ கேன் see with the rise in temperature VRMS increases, consequently tau decreases. ஓகே, நீங்க டெம்பரேச்சர் அதிகரிக்கிறப்போ ரிலாக்சேஷன் டைம் பாதிக்கும் கைஸ். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, ஆக்சுவலா ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஒரு லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸாவே இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன், பட் இன்னும் கொஸ்டின் வரல. ஸோ தோஸ் ஆர் வாட்சிங் தி லெக்சர் ப்ளீஸ் நோட் டவுன் திஸ். டெம்பரேச்சரை சார்ந்து கண்டிப்பா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு இந்த கம்மிங் இயர் நீட்ல. ஓகே, ஸோ டெம்பரேச்சர் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ். ஸோ இது ஒரு விஷயம். சரி, நீங்க டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்துறப்ப ரிலாக்சேஷன் டைம் குறையும் கைஸ். ரிலாக்சேஷன் டைம்னா என்னது, அப்போ சக்சசிவ் கொலிஷன்ஸ் அதிகமானாதான் ரிலாக்சேஷன் டைம் குறையும். கொலிஷன் அதிகமாகுது அப்படின்னா அப்போ ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ்ல பாதிப்பு ஏற்படுது, ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ கண்டக்டர்ல கரண்ட் குறையுது, லாஜிக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க மொபிலிட்டி. Next is about mobility. Okay, so drift velocity per unit electric field is called as mobility of an electron. Okay, so drift velocity per electric field is called as mobility guys. So mobility which is equal to drift velocity per electric field. அப்ப drift velocity formula வந்து E tau by m divided by E gets cancelled guys. You will be getting E tau by m. இப்போ மொபிலிட்டின்ற வார்த்தை உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா. ஸோ மொபிலிட்டி அப்படின்னாலே வந்து மூவ்மெண்ட். டெக்னிக்கலி ஈவன் வந்து நம்ம இந்த பயாலஜியில் கூட படிக்கிறோம் மொபிலிட்டி, மொபைல் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஆர்கன் யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது, எந்தெந்த ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து எப்படிப்பட்ட மொபைல் ஆர்கன்ஸ் இருக்குன்றதை நம்ம படிக்கிறோம். ஹியூமன்ஸ்க்கு எப்படி லெக்ஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கு எப்படி லெக்ஸ் இருக்கும். லைக் வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் தட் ஆக்சுவலி யூசஸ் டிஃப்ரெண்ட் சார்ட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட், லைக் மேபி லைக் மூவிங் மெட்டீரியல்ஸ் எப்படின்னா சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ மொபிலிட்டி அப்படின்னாலே மூவ்மெண்ட், அந்த விஷயத்த மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஃபைன்.
mobility of a free electron is independent of the electric field. Very important point to add, guys. Okay, so mobility of a free electron is independent of the electric field. It looks to be directly proportional, but actually they are not. Okay, so mobility relation ena final expression enna varala electric field varala appadina appo it is independent. It is independent. You can see the final expression doesn't have the electric field, so it means that it is independent. Actually adha unity paathukonga. The SI unit of mobility is meter square volt per second. So in the checkpoint first type of question இதெல்லாம் நான் சொல்லலாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் guys. Current passing through the wire depends upon the relation கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. current கொடுத்திருக்கான் and அவங்க specific timeல வந்து what will be the charge flowing through the conductor கேக்குறாங்க. See current கொடுத்துட்டானா you have to find charge அப்படின்றப்போ it's like you have to do integration here guys. So current equation இருக்கு, உங்களுக்கு charge வேணும், time interval கொடுத்துட்டான் பாருங்க. time t is equal to 0 to அப்ப லிமிட்ஸா வச்சுக்கோங்க. லிமிட் வந்து 0 to 2 நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்ப it will be like this. Current வந்து I can write it as dq by dt. இதோட ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. 3t square plus 2t plus 5 into dt will be equal to dq அப்படின்ற மாதிரி நீங்க போட்டு integrating on both the sides போடுறீங்க. Integrate போடுறப்போ lower limit should be 0, upper limit should be 2. When you do this, you'll be getting the answer. ரொம்ப ஈஸியான type of questions guys that you can expect. You can actually do it in a very faster manner. Okay. Here comes the next very important law. It's called Ohm's law, guys. Ohm's law. Ohm's law. எல்லாரும் படிச்ச ஒரு லா தான். 10thல நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா ஒரு 3 மார்க்காவோ இல்ல எலாபரேட்டட் क्वेश्चंसக்காவோ படிச்ச ஒரு விஷயம். Okay. See George Simon Ohm. He was the person who gave this actually. Okay. So what he was trying to say? See, this law states that the current flowing through the conductor is always directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided that the physical conditions like temperature, mechanical strain, etc. are kept constant. Okay. ரொம்ப ஒரு ஈஸியான டெஃபினேஷன் வேணும் சார். நான் கொஞ்சம் இந்த டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் மைண்ட் வச்சுக்க கஷ்டப்படுறேன் சார் அப்படின்னா keep this. Ohm's law. At constant temperature, the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. Flowing through the conductor. Okay. So the key point here guys, at constant temperature, so the mechanical situation has to be constant. Even நம்ம definitionல பாத்தீங்கன்னா mechanical strain பத்தி சொல்லிருக்காங்க. ஏன்னா நீங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமென்ட் கண்டக்ட் பண்றப்போ சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர், சரௌண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம ரிசல்ட்டை பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு கைஸ். ஓகே, அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா these things to be maintained constant. Temperature, strain எல்லாத்தையுமே நம்ம கான்ஸ்டன்டா மெயின்டைன் பண்ற பட்சத்துல we can say the potential difference across the given conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. So எந்த அளவுக்கு நீங்க potential difference மெயின்டைன் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களால சர்க்யூட்ல கரண்ட் உருவாக்க முடியும். So they are directly proportional. Okay, so voltage proportional to current, or the potential difference is proportional to current. Okay. V proportional to I. When you want to cancel this, when you have to cancel this proportionality, V is equal to I times R. இந்த ஒரு proportionality cancel பண்ற ஒரு கான்ஸ்டன்டா தான் நான் R கொண்டு வரேன், where R is called as the resistance of the conductor. Resistance of the conductor, where R is called as the resistance of the conductor. Okay, and what is resistance அப்படின்றத ஓம் எப்படி டிஃபைன் பண்றாரு அப்படின்னா, resistance
It is the property. It is the property of an conductor to oppose the flow of charges. Okay, resistance is nothing but the property of the conductor to oppose the flow of charges. To oppose the flow of charges. Okay, so conductorல ஃப்ரீயா மூவ் ஆயிட்டு இருக்க அந்த எலக்ட்ரானை அப்போஸ் பண்றதுக்கு, அதை தடுக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியின் பேர் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஓம் சொல்றாரு. அப்ப இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டியே இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்னால பாருங்க கைஸ். See, V is equal to IR அப்படின்றப்போ V proportional to I, this is fixed. Okay, பட் இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி இந்த ஒரு R அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டர்னால பாதிக்கப்படுது. அப்ப எப்பயுமே சர்க்யூட்ல வோல்டேஜை விட கரண்ட் கம்மியா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுது. ஓகே, until resistance value becomes 1, R is equal to 1 அப்படின்ற ஒரு ஐடியல் சிச்சுவேஷன் வர வரைக்குமே வோல்டேஜ் will not be equal to I. ஓகே, வோல்டேஜ் விட கரண்ட் எப்பயுமே என்னவா இருக்கு, கம்மியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. ஓகே, ரைட். Since ரெண்டுமே directly proportional இருக்கிறதுனால we have a graph here guys. Okay, so we have to find a slope of the graph. Very important question in my case. Guys, ஒரு அடிஷனல் விஷயம் இங்க முடிச்சுட்டு will go to the graph. See, resistance ஓட SI யூனிட் இங்க எழுதுறேன் guys. SI யூனிட் உங்களுக்கு தெரியும், it is ohm. Of this Greek symbol ohm. Okay, so இதுதான் வந்து SI யூனிட் of resistance guys. SI யூனிட் of resistance. Fine. Next பாத்தீங்கன்னா இந்த graph define பண்ணியாகணும் guys. As we were getting this relation, V equals to I times R. Proportionality ரொம்ப டைரக்டா இருக்கிறதுனால this is I, this is B. Okay, அப்போ இந்த கிராஃபுக்கு நீங்க ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சீங்க அப்படின்னா எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நீங்க கண்டுபிடிக்கிற ஸ்லோப் என்னவா தான் இருக்கும் அப்படின்னா it will be resistance. ஏன்னா கைஸ் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிராஃப்ல ஸ்லோப் கொடுக்கிறதுக்கு either you can use equation of straight line or either the trigonometry concepts. அப்ப ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணாலுமே m will be equal to change in V divided by change in I அப்படின்னு வரும். Okay, so voltage by current gives me resistance. ஓகே, பட் எப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் போர்டு எக்ஸாம்லையும் சரி, எக்ஸாம்ஸ் நீட் எக்ஸாம்ஸ்லையும் சரி, எப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்படி இருக்கலாம். நிறைய புக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இங்கேயும் வோல்டேஜ் இங்கே இருக்குங்க. அது வந்து ப்ராப்ளம்க்கு நிறைய பசங்களுக்கு ஒரு குவரிஸ் இருக்கும், சார் நான் அப்படி போடக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது. ஆக்சுவலாக தட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி இட் ஷுட் நாட் பி இட்ஸ் நாட் மென்ட் டு பி டன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கிடையாது. பட் அப்படி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா என்ன சேஞ்சஸ் வரும்னா ஸ்லோப் மாறும் கைஸ். சப்போஸ் நீங்கள் உங்கள் கிராஃபில் கரண்ட் எங்கேயும் வோல்டேஜ் எங்கேயும் போட்டு நீங்கள் ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா அப்பயும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் கிடைக்கும். பட் அங்கே கிடைக்கிற ஸ்லோப்போட வேல்யூ என்னன்னா ஸ்லோப் இஸ் நத்திங் பட் 1/r கிடைக்கும், விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் கால் இன்வர்ஸ் ஸ்லோப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இன்வர்ஸ் ஸ்லோப்ல நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும். ஏன் சார் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னா there was once a question in CBSE boards. இந்த 10th level ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது நிறைய வரும். மெட்டல் ஏ மெட்டல் பி, இதில் வோல்டேஜ் கொடுத்துருவான், அதில் கரண்ட் கொடுத்துருவான்.
metal B makes an angle theta 1, metal A makes an angle theta 2. நேச்சுரலாவே பார்த்தீங்கன்னா theta 2 ஓட வேல்யூ theta 1 விட அதிகமா இருக்கும் இந்த இடத்துல. ஓகே, அப்ப இங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா which material has more resistance னு கேட்பாங்க. மெட்டீரியல் A வா மெட்டீரியல் B ன்னு கேட்பாங்க. ஓகே, so this graph is actually plotted between two materials that was actually experimentally conducted, and the experiment ஓட outcome எப்படி கேட்பாங்கன்னா which one has more resistance னு கேட்பாங்க. either மெட்டீரியல் A வா மெட்டீரியல் B அப்படினு கேக்குறப்போ see லாஜிக்கா பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்టిక్యులர் கிராஃப்ல வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட், வோல்டேஜ் வந்து y ஆக்சிஸ்லயும் கரண்ட் x ஆக்சிஸ்லயும் இருக்கறனால டைரக்டாவே இது ஒரு ஸ்லோப் தான், that gives resistance. அப்போ theta 2 which is actually greater, which is for A, அப்ப resistance A, theta 1 is for resistance of B, resistance B. அப்படி டைரக்டா போட்டுக்க வேண்டியதான். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் A will be greater than resistance B. அப்போ இந்த இடத்துல யாரோட ஸ்லோப் அதிகமா இருக்கு, யாரோட ஆங்கிள் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பார்த்தாலே போதும். பிகாஸ் இது ஒரு டைரக்ட் ஸ்லோப் கைஸ். இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இது டைரக்ட் ஸ்லோப்பா இருக்கிறதுனால எதோட ஆங்கிள் அதிகமா இருக்கு, அந்த ஆங்கிளுக்கு தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ஆனா இதே கொஸ்டின் இஃப் இட் இஸ் ஃபார் லைக் இன்வர்ஸ் ஸ்லோப் மாதிரி கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்வர்ஸ் ஸ்லோப்ல கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, அதாவது வோல்டேஜ் இங்கேயும் கரண்ட் இங்கேயும் கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றப்போ இப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், theta 1 இது theta 2 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது மெட்டீரியல் A, இது மெட்டீரியல் B. அகைன் இந்த கேஸ்ல theta 2 is greater than theta 1, but this is a inverse slope இல்லையா? அப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்னா இந்த theta 2 is actually for resistor A and theta 1 is for resistor B அப்படின்றப்போ இங்க டைரக்டாவே நம்ம வந்து theta எதுக்கு கிரேட்டரா இருக்கோ அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் மேக்ஸிமம் போட்டோம், இங்க அப்படியே மாத்தி போடணும் அவ்வளவுதான். so here resistance B will be greater, that's all. because of inverse slope இந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ் மாறும் guys. ஓகே, இத மட்டும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல படிச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். இதை தவிர்த்தலாம் இந்த இடத்துல வேற எந்த क्वेश्चन நீங்க கோ த்ரூ பண்ண வேண்டாம். ஓகே ஃபைன். இதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா guys, இதுக்கு அடுத்தபடியா ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது என்னன்னா the factors on which resistance depends. So R depends on what are the factors? Okay, so first factor பாத்தீங்கன்னா length of the conductor. ரெண்டாவது factor area of cross section. நிறைய பசங்க வந்து வெறும் ஏரியான்னு படிப்பாங்க, அப்படி படிக்காதீங்க கைஸ். இட்ஸ் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன். மூணாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல். நாலாவது டெம்பரேச்சர். இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரிலேஷனுக்குள்ள கொண்டு வர மாட்டோம். ஐ திங்க் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம உள்ள வரும். டெம்பரேச்சர் சார்ந்து நம்ம தனியா படிப்போம் கைஸ். டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி கம்ப்ளீட்டா டிபெண்ட் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் ரிலேஷன் தனியா படிப்போம். ஓகே, பட் தீஸ் த்ரீ திங்ஸ் லென்த், ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். ஓகே, அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம புக்ல ஈக்குவேஷன்ஸ் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஆர் ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல் பை ஏ, which means resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to the area of cross section. Higher the cross sectional area, lesser the resistance. Higher the length, higher the resistance. Inversely proportional. ஏரியா அதிகமா இருந்தா ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைவாகவும், லென்த் அதிகமா இருந்தா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகவும் இருக்கும் guys. Depends. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ரிலேஷன். அண்ட் இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கேன்சல் பண்றதுக்கு தான், இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கேன்சல் பண்றதுக்கு they will use a constant called as rho. This rho is actually called as resistivity or specific resistance. Specific resistance. Okay, இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல்னு சொல்றோம். ஓகே, you can see here நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல். See guys, வெறும் லென்த் அண்ட் ஏரியாவை சார்ந்து மட்டும் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிபெண்டா இருக்க முடியாது. உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்க கோல்டு, அலுமினியம், சில்வர் மூணு மெட்டீரியல்ஸும் எடுத்துட்டு மூணுத்தையும் சேம் லென்த் சேம் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன்ல வச்சிருந்தா கூட எக்ஸ்பெரிமெண்டலி நீங்க கால்குலேட் பண்றப்போ மூணு மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டன்ஸும் வேற தான் கைஸ் வரும். இட் ஒன்ட் பி சேம்.
அப்படின்னா அப்போ ஏதோ இன்னொரு விஷயமும் அதில் ரோல் ப்ளே பண்ணுது இல்லையா? தட் த தேர்ட் ஃபேக்டர் தட் மேக்ஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் டிட்டர்மைனிங் இஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி. ஓகே, அப்போ நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியலை சார்ந்தும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிரூபணமாகும். ஓகே, அப்போ எப்போ சார் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா, when length becomes 1 meter, area of cross section becomes 1 meter square. These two things, when it becomes a unit value, R is equals to rho. Okay, very important factor guys. R becomes rho. Okay, and what will be the SI unit of resistivity in pathina? Ohm meter. Ohm meter. Right, fine. Okay guys, I'm just stopping here. இதுக்கப்புறம் சில நியூமெரிக்கல்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்த டாபிக்ல. அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு we'll keep on progressing network solving. இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். மோஸ்ட்லி லைக் we'll try to progress. இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றதுனால அடிஷனல் செஷன்ஸ் வச்சுமே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் கைஸ். ஸோ யூ கேன் கெட் அன் பிக்சர். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டரை நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்க. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர் கைஸ், அதிக வெயிட்டேஜ் இருக்கிற சாப்டர். ஸோ டோன்ட் லீவ் திஸ். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ, ஸ்டே டியூன், வில் கண்டினியூ. So can you please make changes in the physics schedule, sir? What sort of changes you want? Tell me, please. What's your name? At least you can comment it and you can just tell me what sort of change you need to do from my side. So if you are online, please message me. So if you are online, good. Okay, your name is Manasa. So already we have done basics, like you can go and check our playlist. So we have completed the basic already, right? So basic of physics மொத்தமாவே நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன். Everything for 11th and 12th together like we have completed the basics. Okay, then only I started the syllabus itself. Yes, motion in a straight line is completed. I need to do plane. Everything will be done. Actually, since we are in NEET batch, so na prefer பண்றது I will not go directly only with 11th and I will not go with 12th. Okay, so நான் இங்க எடுக்கிற batches present offline batchesக்குமே பாத்தீங்கன்னா கலெக்டிவா தான் முடிப்போம். ஒரு 3-4 chapters in 11th போச்சுன்னா அப்படி 3-4 chapters in 12th போகும். Okay, if you are just sticking on to one particular, அது வந்து உங்களுக்கு subjectல growth கொடுக்காது. I personally feel it, and this is the pattern which we follow here. So I hope you are 11th standard படிக்கிறீங்களா நீங்க? So you are in 11th grade. That's why you are asking 11th topics. Right, I will try to do it faster. Okay, in the current electricity complete பண்ண பிறகு I am planning to complete entirely of vectors and motion. Okay, so motion in a plane வந்து complete பண்ணிடுறேன். So once after this current electricity has been completed, so my next target is to complete vectors as well as motion in a plane. Okay, so you can follow please. Fine. So thank you guys. We'll meet tomorrow.